No escape! Everyone hold hands! Yeah! Barbados, guide us! Committed to memory! Yeah! This dance is for you! Positions! Illusion shattered! I see everything! Shine down! Here! Yeah! Yeah! Illusion shattered! Everyone hold hands! With all my strength! Yeah! Go as one! Grow! Positions! Shine down! I swear by my sword! Barely!
failed. Hey! And Astra Avisask. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local Hey, that's not any better. Mm-hmm. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two... Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. From when she said, Ad Astra Abisask? So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. It was another dream about the Sub-Zero's festival, except it was in my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Night of Flowers, raised me really... You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking? No! We aren't pitying you. That would only make everything worse. We should... By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsol's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else.
There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. No way, that's too You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve in it. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them. After all, every person in Sumeru City. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to. You're saying we should recruit a spy? Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the... Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the date soon after. The star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth... The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunity, but she doesn't really support the Academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply... She's suppressing a lot of guilt. But before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her partner's right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself.
From my past observations, Sataria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs, have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Health prospects, no problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands of years. Impossible. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune-telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is, suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers! Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret,
And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. So many local specialties in Sumeru. I want to buy more. Don't you remember your adventure plans, my lady? This should be our final stop. Setaria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything! It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. So, was that everybody? 3 familiar faces should be enough for Setaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Setaria face her problems. Setaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Setaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Setaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages.
Deshret is long gone, and Sitaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply they've already converted to the faith of King Deshret, and then convey our made-up will of King Deshret. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sitaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. So that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Here she comes. Satari's here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So,
Which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. Please pay no mind to those kinds of details. The gods are asking, Setaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. King Deshret? No wonder he would make such a demand of me. Wait a second. King Deshret passed away a long time ago. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can King Deshret still exist in real life? Insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Well done. Setaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Haravatot theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Setaria. He's out of games now, right on cue. Let's get ready to possess him right away! It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Huh? Wasn't he nursing a leg injury? He sprained his... Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos?
Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Come on! Sataria's already started talking with Shishan! So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who worked side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home?
seems that no matter where I run, I only keep finding more. I've also been running from my guilt, but no matter how much I may try to ignore, You won't necessarily lose your research opportunities by facing... how do you know me so well? Are you true? That's not important. The important thing is to pass... If you could provide some assistance in this matter... I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity. Please tell me. What? How much do you know about the sages? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only. I've just been working to meet the grand sages. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose. It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoing? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible. Maybe it's time for me to find a god. Just as Nahida predicted, we've managed the Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again.
Trying to best the academia in a debate is attempting the impossible. If you really want to try, I won't stop you. It's not like our situation can get any worse. I don't think it's entirely hopeless. To Sharif, Nilu's approach will come off as naive, but that kind of frankness is exactly what they lack the most. Things might turn out differently from what you expect. I am in favor of such a romantic feat. No playwright will turn down a compelling underdog story. Sure, in fiction, but I'm not sure how well that will translate to reality. I'm not saying that I don't support you, Nilu. If you need my help, just say the word. Anything is better than just standing aside and watching the theater get demolished. I'm also pitching in. Let's show the academia that we have some fight in us. Thank you, everyone. I feel a lot less nervous with your support. Not to rain on your parade, but my father is a real hard guy to deal with. He's erudite, meticulous, demanding, and exceedingly familiar with rigorous logic. It'll be extremely difficult to beat him in a debate. You all already knew that. But you just didn't want to hurt Nilu's feelings. But when all's said and done, aren't you hurting her just the same? That's enough, Inaya! Sorry, I've ruined the mood. I just can't force myself to expect a positive outcome. Nilu shouldn't have to push herself for the sake of an impossible goal. Yeah, it's way too early to give up. You're right, Inaya. We're up against the academia. Everyone knows that they're very powerful. Being skeptical might actually be the more normal response. But I still want to try. I'm reluctant to just let Zubair Theater go. And it's not just me. I think everyone else here feels the same way. If we're unhappy, we should speak up and let our voices be heard. Say what's on your mind, and do what you think should be done. If we fail after that, then at least we won't have any regrets. I mean, after all, the only thing we can control right now is our choice at this very moment. I understand what you're trying to say. I also have my own intense feelings of anger and regret. Then, could I trouble you to tell your father about our plan for a debate? You can still get in touch with your family, right? Yes, I can. Then, please help us pass on my request. I've never participated in a debate, and truth be told, I'm still not really confident in myself. But since we've decided on a debate, I'll do my best to prepare for it. I'll gather everyone's thoughts and let them be known to all during the debate. I, by myself, definitely don't have enough wisdom to beat your father. But what about the entire theater combined? Then we should have a chance, right? Right. That's right, Miss Nilu. Beat the bad guy. Justice will prevail. Make him eat dirt. You two. We aren't getting into a fight. But thank you for your encouraging words. I'll do my best. Well said back there, Nilu. I felt that I might have said a bit... Mr. Zubair, we're trying to put together a list of arguments that might be useful. Any ideas? It won't be difficult to explain our position. They're in the wrong, and they know it. I have meticulously managed this theater's affairs for years, and I have abided by every procedure and obtained every permit. I did all of that to protect ourselves if something like this were to occur. I didn't expect them to disregard the rule. Yes, I know. But anyone who's staying at the theater is one of us.
If I can't even protect the members of the theater from outside pressure, then I have failed in my duty as a manager. In summary, you need sufficient confidence and strict adherence to the rules. At least for now, they don't have the authority to demolish the theater. As long as you double down on that point and force them to concede it, you'll gain an advantage. All right, got it. I've seen many situations like this before. The academia sure likes to get its nose into everyone's business. While you prepare for the debate, I will also prepare the theater for the potential aftermath. It's best to prepare for the worst outcome. Once you're done chatting, do me a favor and tell our Do we really have... Right now, Nilu, with your talent and... I've never thought about... I also want to keep dancing with everyone. You're becoming more and more like... Do your best. We'll do all that we can. Her? My teacher. She was an excellent dancer, but she's retired now. I didn't expect you all to challenge the... That reminded me of my younger years. Back then, I feared nothing. I can't do things like that anymore, but... Sorry. It's all right. Have faith in the But won't you have regrets if things... So that's... Relax. Look at us now. He was thrilled. We wouldn't be here if it weren't... Are you trying to make us feel better? Yes, but I truly do mean what I say. The most important thing about an experience is how you choose to interpret it. I can choose to believe that my life ended with my husband's death. Or I can choose to believe that it was a blessing in disguise for Serene and Abi. Similarly, even if this theater disappeared, good and bad are all human-made concepts. It all depends on how we choose to see things. You have a point. Nilu, I know how important Zubair Theater is to you. But you don't have to be so nervous. We're all here with you. The theater won't go down so easily. Thank you, Miss Raykar. No need to thank me. If anything, you inspired me. You're too kind. All right. I feel a lot better. Good. My children and I will be cheering. Inaya was right. It wasn't out of pit after all. I'd be a terrible person if I spoke. She knows better than any of us. Paimon doesn't really want to talk to him. So, you've already developed some prejudices against me. Oh, Although, I know not if you have a new answer to my previous question. What do you think? Oh, this again. We probably do need to tackle this question if we want. I don't know how to explain it. But does that count as a me? You answered him so seriously. Careful, Nilu. This guy's rambling. No. Nilu's the meaning of art comes not from its creators. In other words, only art that can be appreciated by others will impart its essence, and this is something that the academia can never. I once pursued the mastery of art, much like how a researcher would. However, the more I found that I could comprehend even the most complex, I remained even perplexed about this conundrum until I visited this theater. It was that life-changing? Everyone here had a joyous part in the overall experience. In all honesty, from a purely critical... Hey, don't say so. But what bewildered me was how, despite the performance's middling quality, they captivated their... I realized then that I had walked the wrong road. I left the so-called frontiers of artistic research and came to this theater. Art will no longer be a castle in the sky. What if art cannot accomplish that? When you put it that way, Mr. Zubair and I refused to follow the Academia's... To put it simply, we were afraid that our shows would lose their meaning if people couldn't understand them. I once stood in the spotlight, but I relinquished fame and acclaim for the freedom I enjoy today. I care not for where my feet may take me next, but Nilu, you need to remember one thing.
You already stand upon the finest stage there is, and that is a rare gift that should never be taken for granted. You cannot give it up, not even to the academia. I understand. Thank you for your words of encouragement, Mr. Kasani. Dust the cobwebs away from the eyes of those scholars. He really seemed to care a lot about the theater. Once you get to know him, you'll realize that he's actually a big softie at heart. You're here. Is the theater actually closing? He's been worried sick for a while now. He wouldn't stop talking the whole way back. Hey, you two. What exactly happened? Did someone come down from the academia? Yes. He told us that we have to shut down the theater within 30 days, and that it's going to be demolished. What the heck? That came with no warning. They're messing with us again. Don't tell me you'll have to listen to him. Come on. You know the answer to that. Yeah, it is a direct order from... There's no need to worry, though. I'm preparing for a... If I win, we might be able to overturn things and change their minds. Really? That's terrific. You have my full support, no doubt about that. Mine too. So what was their excuse anyway? They still not a fan of the theater's programs? Yeah, something like that. Good thing they have the power to make rash decisions about things they don't even understand, huh? Yeah, they need to touch more grass, not books. Exactly. They want to look down on us? Ha! We'll look down on them first. Don't worry. Everyone here has your back. Yeah. Right. They might think that some forms of knowledge are more valuable than others, but they don't believe that. Send them my way. I got... Maybe you can prepare some questions and... Sounds like a good idea. Maybe that's something I should do. Ignore him. He's joking. Just do things your way. No matter what, we will always support you. Thank you all so much. There are always more... I feel like the pieces are starting to fall into place. ഈ ജംഗ്ഷൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അവിടെ മഴ പെയ്തില്ല. എന്നോട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് പച്ചപ്പോട് പോകും.
അതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൈക്ക് സെറ്റ്. നമുക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് പ്ലേ ആയിട്ട് ഇടാലോ. ഞാനിങ്ങനെ നല്ല ഗെൻഷിന് ഓട്ടോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി കുറെ സ്കിപ്പ് അടിക്കാനുള്ളല്ലേ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ ഓട്ടോ പ്ലേ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കഥയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ സീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കുറെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റുള്ള ക്യാരക്ടർ വേറെ ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. പക്ഷെ ആ വേറെ ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആ ക്വസ്റ്റിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ വേറെ ക്വസ്റ്റിലുള്ള ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് കിടന്ന് സീനായിട്ട്. Nothing stays hidden from me. Nothing. Stays hidden from me. Nothing. തുടങ്ങിയോ? ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. എടാ ഇല്ല, ഞാൻ പോയില്ല. പോണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ചെറിയൊരു മയക്കാറൊക്കെ വന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരില്ല. പക്ഷെ പെയ്തുമില്ല, മഴ പെയ്തുമില്ല. സൈഡിൽ കൂടെ കേറുന്നു മറ്റേ ജനലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. എന്ത് പെരുന്നാളിന് ഇത്രയൊക്കെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാരും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടേ തിരിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ബസ് പോവാൻ വലിയ തിരക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ. Are those our enemies? Peace won't take long. നമ്മള് ഒരു ദിവസം മറ്റേന്നോ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന്റെ ബന്ധില്ലേന്നോ, അന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരി പോയത്. അന്ന് KSRTC ബസ് കയറിയിട്ട് ഉച്ചാദ്യം തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോഴിക്കോട് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറിയ മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പാളിപ്പോയി വന്നിട്ടോ. പിങ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല. Stim beacon down. Finished. ഞാൻ ക്യാമറ നോക്കിക്കുന്നതാണ്. Enemy spotted C. Launching smoke. बढ़िया बैकस्टैब को रेस कर दो.
Reload. One enemy remaining. ഉറപ്പാണോ? നീ ബാക്ക് നോക്കിയാ മതി. ഇവിടെ ക്യാം 30 seconds left. അല്ല ആടിതുണ്ടടാ. Spike planted. ഞാൻ പോടാ. You will expect them to work. Smile, please. I can't see them yet, but I can feel them getting ready. ചെയ്യണോ? ശരിക്കാണോ എനിക്ക്? അത് കിട്ടിയ വേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഏതാ? സിംഗുലാരിറ്റി ഓ ഇനി റെയിനെയാണല്ലേ? ഓ പുളിടാ. This goes here. We survive. That goes there. Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. Smoke's down. Reloading. Enemy spotted C. ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പീക്ക് ചെയ്താവൻ അടിക്കുക. എൻട്രി ചെയ്യട്ടെ. ജെറ്റ് കയറി വരും. Reloading. ബില്ല നീ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നീ പോ. ഓൻ ഇവിടുന്ന് പോയിന്. എവിടുന്നാ? വിൻഡോയില് എന്തായാലും ബ്രീച്ചും ജെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോർട്ടില് ബ്രീച്ച് ഉണ്ട്, ലോങ്ങില് റേസ്. മെയിനില് എടുത്തുണ്ട് റേസ് ഉണ്ട്. ബ്രീച്ച് ഷോർട്ട്. 30 seconds left. തിരിച്ചു പോകാനുണ്ട്. They found my wire. Planning. Spike planted. One enemy remaining. Song grenade എടുക്കുക. ഒന്നുകൊണ്ടോ അടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു. Diffuse. Set to diffuse. ഓന്റെ കണ്ണെടുത്തോ? ഇവനല്ല, നമ്മുടെ ഏജന്റ് കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. എടാ ഇല്ല. കുഴപ്പമില്ല. This goes here. This is a nice spot. That goes there. Yes, this should do. This goes here. അത്ര വലിയ ഈഗൊന്നുമില്ല. ഹാർഡ് പുഷ് ശരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം നോക്കിയോ. Off your feet! Oh shit! Careful now. Last player standing. Oh my god. ചിട്ടടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേന്.
എല്ലാവർക്കും Last ഡാമേജ് round before the switch. അവന്റെ അട്ട് പൊട്ടുവാടാ. That goes there. Oh, this is a nice spot. Yes, that goes there. ഗരേജിന്റെ ഉള്ളില്. They will cover. Here. Enemy spotted. C. അടിക്കണേ. ഒരു വയറിൽ അവിടെ വെച്ചാ മതി. ഡോർ വെച്ചാ മതി. പക്ഷെ ഇല്ല ഇനി സൈറ്റിൽ കയറണ്ടേലും ഈ സൈറ്റിൽ ഇനി കയറണ്ടേലും. Switching sides. Killed you. I'll break you apart. Yes. Reloaded. Placing sentry. Yes. Oh, this is a nice spot. My eyes will tip the balance. Launching smoke. Enemy spotted C. I win again. They found my wire. My camera is there. Reloading. ഒല്ലിടുന്ന് ഗരേജോ അല്ലെ മെയിൻ Plant the spike. There. ഗരേജോ മീൻ One enemy remaining. മെയിൻ Placing swarm grenade. പീക്കേണ്ട ഇല്ല. Don't worry, your life won't go to waste. They reveal their weaknesses. Not smart. അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ, അവൻ എന്റെ ഹെഡ് This goes here. ഇടിച്ചില്ല. ആ ഹെഡിനെ ചെയ്തത്. That goes there. Oh, this is a nice spot. Together. ഞാൻ കിട്ടി കേജ് അടിക്കുന്നു. കേജ് ഇവിടെ പോയി. Fully smoked. Stim beacon down. Reload. Molly. They will cover. Enemy spotted C. See nothing. Variable removed. പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് ബി ഉണ്ട്. ഒരുത്തൻ ബി ഉള്ളത്. ഗരേജ് ഇല്ല. രണ്ടാളും ഗരേജ്. One enemy remaining. ഓ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുമിച്ചടിക്ക. സപ്പോർട്ട് Last player standing. Spike down. C. Match point. Give me a moment. I need to set back up. ഞാൻ മറ്റേ പുതിയ സാധനം ഇവന് എന്തിട്ട് സൗണ്ട് കാര്യം പറയുന്നത്. എന്താ ഡീമൻ സ്ലെയർ ആണ്.
Reloading. ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ Enemy. ഓ ഈഗോ ചെയ്തു. ഓ ഇവിടെ എത്തിയാ രണ്ടുപേരും വെള്ളത്തിലേക്ക് ബ്രീച്ച് വീലാണ്. One enemy remaining. ബ്രീച്ച് വീലല്ലോയാ ബ്രീച്ച് വീലല്ലോയാ. Attackers win. Last player standing. അവന്മാർ രണ്ടുപേരും ചത്തടാ. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സൈഡാണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പി ഇട്ടല്ലോ. നീ ഇപ്പോ ഇതെടുത്ത് സിൽവർ എത്തിയില്ലേ? നിന്നെ സിൽവർ ഇറക്കണം. അല്ല അവന് കളിക്കാറ് നമ്മള് സിൽവർ കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിൽവർ കളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സിൽവർ ആയാണ് കളിച്ചു. ആ ഓക്കെ എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. നമ്മുടെ അന്ന് നെട്ട് നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല. എനിക്കൊന്ന് ഗോൾഡ് 2 ലെവല് കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കും. ഗോൾഡ് എത്തിയാ പറ്റൂല. സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെയാണ്. ശരി സീൻ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ടീം Match found. ഞാൻ സേജ് എടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ സേജ് കൊടുക്കും. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പോയി കൈ കീറണല്ലോടാ. എന്താണോ നീ കോമ്പിടാൻ പറഞ്ഞു? അയ്യോ കൈയെടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. ഇമാര് കേജ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് കയറാൻ പറ്റില്ല. നോക്കട്ടെ എന്താ അടിക്കുന്നത്. കൺട്രോളറുമാണ്. നല്ല ടീം. ഓക്കെ എന്റെ റേസിന് ആരോ ഉണ്ടല്ലോ. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. PC ഉണ്ടെങ്കിൽ PC സ്കൈ എടുക്കണം. അറിയല്ലോ നമുക്ക് ഏത് നോക്കിയത് ഒമ്പത് ഇതാവുമ്പോ കേജ ഈ സൈറ്റിൽ അങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ. എനിക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. നിനക്കും ഇട്ട് നോക്കാം. റിമൂവ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്. റേസ് റിമിന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രമാണ്.
റൗണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ ഗെക്കുണ്ട്, റെയിനുണ്ട്, അമ്മമാർക്ക് കേശയുണ്ട്, ചുറ്റുമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഹീൽ സേജും ഉണ്ട്. പുതിയ ബാനറാണോ ഗെക്കോട്ട്? അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, മറ്റേ ബാറ്റിൽ പാസിന്റെ സാധനത്തിന്. പുതിയ ബാറ്റിൽ പാസ് ആണോ പഴയ ബാറ്റിൽ പാസ് ആണോ? പഴയതല്ലല്ലോ, പഴയത് കഴിഞ്ഞില്ല, പഴയത് ഫുള്ള് കിട്ടി. Let's do what we did at the Battle of Hell's Bridge. Teo, I have no idea what you're talking about. അതെങ്ങനെയാണ് പറയാ? ഏത് സ്വിച്ചാ? ഹലോ 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 ഹലോ. Oh, 2 minutes ആയിട്ട്. Smoke's down. മിഡ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ബേക്കില്. നൈസ്. കേജി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റില്. One enemy remaining. Spike planted. നേരെ വില്ലൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാൻ, ഞാൻ ഹീലർ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞാനെടുക്കാം. Can't use this yet. Gimme. Thank you. ഒരു നല്ല ടൈം എടുത്ത് കളിച്ചില്ലേ? That's the way. സേവ് ആണോ? സേവ് ചെയ്യാലോ. I need to blow something up. ഡി ആയിരിക്കുമല്ലേ? Smoke's down. വലി. ഒരിടത്ത് കണ്ണുണ്ടോ? ഇല്ല. ആക്കിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാളിന്റെ രണ്ടാള് ഫ്ലാറ്റ് ആയി, ഒരുത്തം ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ. Launching smoke. ഗ്ലാസ്സിലടിക്കാൻ പറ്റുമോ? One enemy remaining. ഗണ്ണെടുത്തോ, പോയിട്ട് സൈറ്റിൽ പോയി ഗണ്ണെടുത്തോ. Can't use this yet. അവിടെ ഉള്ളത് ഹീലിനടിച്ചോ. Can't use this yet. നീ ഗണ്ണെടുത്തോ, പോയിട്ട് Drive them crazy, Raze. You're good at that. ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ ബി സൈറ്റ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വല്ല കണ്ണൊക്കെ തീരാന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
Sage's walls are coming down. Bomb buddy out. Grenade! Reload. Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. Got him. My double's dead. One enemy remaining. Okay. Spike down B. Spike down. Spike spotted B. One a mainly. See, go and pick up my vandal. This vandal. Left deploy. Here. Just right here. Is the vandal. കിട്ടിയോ? A quick reboot. For you. Nice one, Kevin. Nice one. Never had a doubt. Let's keep it going. Here. മറ്റേ വീച്ചിന്റെ കാര്യാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓടിയടിക്കാണ്ട് അവന്റെ someone get this? തലക്കടിക്കാൻ Thank you. വീച്ചിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് Bro, ടീംസ് see, buy something good. You have money. Can I get a drop? Thanks. This ain't what they signed up for. Get it. Oh. There. Multiple enemies. Spike down B. Oh, അപ്പുറത്തടാ. മറി. Spam. Reloading. Like കൂടെ Enemy spotted mid. മിഡിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിനാടോ ഒരു സൈക്കോമാരെ കൊണ്ടുപോയോ മിഡിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിനാടോ ഒരു ചങ്ങായി. അവനെ കൊന്നോ? See ya. Spike planted. You fought well. ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നാണ്. Under heaven. Last player standing. നല്ലടേ ജെന്നുണ്ട് ഒരുത്തൻ ജെന്നുണ്ട് ജെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമുക്കറിയില്ല. ആ ഈ സ്പൈക്കിന്റെ ആ സൈഡ് അണ്ടറവനൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ രണ്ടാളില്ല രണ്ട് Their tech is only as good as their skill, and there we have some beat. രണ്ടാളില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഓടിക്കേറി അവിടെ നോക്കാന്ന്. കാരണം കേജിയാണ് ആദ്യം ചത്തത് കേജ് ആവശ്യമില്ല Wall raised. Launching smoke. Placing Bomb sentry. buddy out. Spike down mid. Spike spotted mid. There. ചെറ്റിന് നോക്കാൻ വിട്ടുന്നില്ല. അന്നടിക്കാൻ പറന്നു വരുന്നുണ്ടോന്ന്. Here goes the party. Spotted B. ഏട്ടാ എന്താണ് വീട്ടിലുണ്ട് Rest. മേലക്കേരി പോവാനും കൂടി എന്നൊക്കെ നായേ വെട്ടം ഇവിടെ ഉള്ളത് വെട്ടം ഇവിടെ Enemy smokes down. പൈക്കാട ഡൗൺ അല്ലേ? 30 seconds left. അതാ ആറാ നീ കണ്ട One enemy remaining. My ultimate is ready.
Reload it, reload it. ചില്ല. ഹലോ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാമോ? ഫ്രീ ഫയർ ഒന്നുമില്ല. Everyone makes fun of German efficiency. ഫ്രീ ഫയർ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് Just ആക്കണോ? keep laughing as you use all my gear. Can I get this? Thanks. ലാസ്റ്റ് നീ അടിച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ. PC ആയിട്ടാണോ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാൻ? Barrier created. Launching smoke. ഒരു പീക്ക് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ You should run. അതെ ഇവിടുന്ന് മുമ്പെന്ന് പറയും. Enemy removed. One dead. My ultimate is ready. Enemy spotted B. Reloading. മറിക്ക്. On site രണ്ടു. Stim beacon down. One enemy remaining. Spike is B. Don't stress if I die. It was great knowing you all. Also delete my hard drive. Anybody want skin? Anybody want skin? ഏതാ? ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതാണ് കയ്യോണ് ഞാൻ Can I get this? ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും. Thanks. പൊളി പോയി പുഷ് എടുത്തോ. നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. മറ്റേ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുന്നവര് Turret out. Wall raised. അവൻ്റെ ഒരു പീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Launching smoke. ഞാൻ ഇവിടെ പാട്ട് ഇട്ടിരിക്കാണ്. പാട്ടും കെട്ടിട്ട് ആളിപ്പം കൊണ്ടങ്ങ് പോകും. മിഡോക്കെ വന്നേ. ഇവിടെ ബീൽ എൻട്രി ഉണ്ട്. വന്ന് Spike down B. Stim beacon down. Reloading. ഓ ഇത് വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ കേജ് മാർക്കറ്റ്. Last player standing. One Market. remaining. എടാ അവൻ അടിക്കണ്ടീന്നടാ. Don't get shot. Human brains are hard to replace. ബ്രിമ്മല്ല കേറി പോയ Can you buy me? I'll give you a bandage. Can I get a drop? I can buy for you. Can someone get this? നല്ല ഓപ്പ് ചെയ്തോ. Wall raised. ആ കേജ് വരുന്ന എനിക്ക് അറിയാനടാ. Get out of my way. There. Placing sentry. എടാ കേജ് ബേക്കിലടാ. കേജ് എ സൈറ്റില് അല്ല ബി സൈറ്റില്. ഏതാ? എ സൈറ്റ്. ഓ നൈസ്. കറക്റ്റ് കിട്ടിയ ബ്ലൈൻഡഡ്. There. നൈസായിട്ട് പോവാ.
30 seconds left. Multiple enemies, A. Smoke's down. Stim beacon here. 10 seconds left. Spike planted. You will not kill my allies. One enemy remaining. There. There. Oh, nice. Grenade. I detonate. You don't. Gun here. Activating kill mode. That's a Can I joke. get this? Kill mode is Brim. default. Okay. I could have bought you a vandal. Reloading. Thanks. Reloading. അഞ്ചാളില്ലല്ലോ ഓൻ പിന്നെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഇവിടെ കേജ് ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കും തളരും. എന്റെ മോനെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത് ചാവുന്നു. ഞാൻ റേസിന്റെ കളി നോക്കട്ടെ. റേസ് നല്ല അടി അടിക്കുന്നുണ്ട്. എ സൈറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. കീപ്പേ സേജ് ആടുന്നുണ്ട് എ സൈറ്റില്. Going to be, I guess. Oh, ada. B side entry. B side entry. 30 seconds left. Oh, nice. There. നീ എവിടെയുള്ള? There. 10 seconds left. പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സീൻ കേട്ടോ. ഗെക്കോ ഇട്ടുണ്ട്. Spike planted. Oh, Echo is 80. He's low. One enemy remaining. Oh, okay. Nice. Defuse it. I don't take. Stim beacon here. Molly. Last player standing. Oh, bro. Clutch. Oh. Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. Need equipment. Can I get this? ശരിയാ അവൻ്റെ അകത്താണ്. പൈസ ഇല്ലല്ലോടാ. I'm saving. Can I get this? I'm saving. Marshall, can you drop me a Marshall? Charlie Mike, let's move. Operator charge. She's low, she's pretty low. KG is -100. You should run. One down. Don't pick. Spike planted. Can you just revive me? Gotcha. No charges left. Just a single guy in B. Smoke's down. Go and kill him. One enemy remaining.
He has lined up. Reloading. Try again. Nice one. Nice. What will it be this time? Save Have 50 any അല്ലേ patterns emerged yet? സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റൗണ്ട് സേവ് റൗണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ കണ്ണു വാങ്ങിയിരുന്നു അയ്യേ ഞാനും ഇവനും കണ്ണു വാങ്ങിയിരുന്നു രണ്ടുപേര് ഞാൻ ചോദിച്ച ആ റൗണ്ട് നമ്മള് ആദ്യം ചത്ത് കേജ ചത്ത് കണ്ണു വാങ്ങിയവൻ ചത്ത് വെറുതെ പീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവം എനിക്ക് പാളിപ്പോ എനിക്ക് ലൈനപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇടരുതേനു നൈസടാ എക്കോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടേ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ലോയാണ് Get out of my way! Spike down B. One enemy remaining. Fuck my ace. Hey. Last round in the half. Dance okay. Half time. Don't save a thing. Come on, spin it. Can someone drop me this, please? Thanks. നൈസായിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ ഏസ് കക്കാൻ പോയി നടന്നില്ല നൈസില്ല Spike down mid. ഹീലോ ഓ നീ ഹീല് നിന്നും പറഞ്ഞല്ലേ നീ കേട്ടില്ല അയ്യോ ഞാൻ നടിപ്പോയി Flashbang. Enemy spotted. B. Can't use this yet. Mid. 30 seconds left. One enemy remaining. കാണുന്നില്ല Reloading. Your duty is not over. Switching sides. No one beats my firepower. I got this. Reloading. Reloading. No. Reloading. We're gonna win. Reloading. Reloading. നോക്കടാ നോക്കുവേ Let's get this done. Affirmative. Down and out. There. Launching smoke. For you. Enemy spotted. One enemy remaining. Take minus 50. You can just go and knife. ഞാൻ നൈഫ് ചെയ്യാൻ ഓടുന്നതിനടാ Can't use this yet.
Remember to talk to each other out there. If we communicate. അതാരാ ഓടി വന്നേ? we win. ഒരുത്ത അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടുന്നേ. Let's fucking go. ഒരുത്ത പൂട്ടെടുത്ത് ആരോ കൂട്ടുണ്ട്. നീ എത്തിനാ? ഇല്ലല്ലോ. ഞാനല്ലേ? ഞാനല്ല. ഞാനങ്ങനെ പൂക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരും. അവിടെ റേസ് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനെന്തിനാ Headshot. Reload. അവന് മനസ്സിലായി എന്നോടുണ്ട്. കേജ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുക. നല്ലൊരു ഫ്ലാഷ് ആയിരുന്നു. Spike down A. Enemy down. Last player standing. അവന്റെ കണ്ടെടുത്തോ. നേരെ വാളയിതാ മതി. അയ്യോ. എടാ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ? ഞാൻ വിറ്റതല്ല. ഞാൻ ഈ സ്നൈപ്പറും കൊണ്ട് എയിം ഇങ്ങനെ ഹെഡിന് പിടിക്കുന്ന. പക്ഷെ എനിക്ക് നഷ്ടമല്ലോ. Need your vandal? No? Okay. Shutting them down. Up down. Suppressed. Stim beacon down. One enemy remaining. My planet. Flawless. Thank you, Brim, for the best. Stand tall. We are Valo. We are Thanks for the fighters. കണ്ണു കൊടുത്തില്ല. അവൻ ശരിക്കും മൂന്നാൾക്കാരും കഴിഞ്ഞു. Weapon here. അതെന്തിന്? Safety's off. പറ എടുത്തോ. Enemy spotted mid. ഓടാ ഓനെങ്ങനെ എന്നെ തിരിഞ്ഞേ? Spike down A. മോളി ഇടുക മറക്കണ്ടേ. കേജ് ഇപ്പം വരും. കൂടി പോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഒളിക്ക് കുരിപ്പേ. Last player standing. Initiated. One enemy remaining. Go ahead. Call me tech support again. Match point. I could fight forever, but we should wrap this up. Let's play again sometime. We forgot the spike. Good start. Together.
Hey, thanks, bro. Can you just give it to me? Oh, live ആണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കനികരം. തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാൻ കൊടുക്കാനോ? Beacon here. Enemy spotted mid. Turret out. Plant the spike. Shot. Watching here. Someone's in defender spawn. Barrier created. Enemy in defender spawn. Below. One enemy remaining. My ultimate Let's is throw ready. this. Please throw this. Please throw this. Throw it. Throw. Attackers win. Now to men. പാവൻ ചെക്കൻ ക്ലിപ്പും നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ അത് നൈസായിരുന്നു കേട്ടോ. ആരുടെ ഇത് ഫ്രീ ഫയർ വരുന്ന കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്? ടോം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ PC ആണോ അത്? കോൾ മീ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്രിസി. എടാ നമ്മളെ PC കാർക്കൊക്കെ എന്താ പറ്റിയേ? ഓ മറ്റോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിന്. എന്താക്കുന്നേ? കിടക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നേരത്തെ ഉറങ്ങിയെന്നോ? +31. ഓ ഞാൻ ബ്രോൺസ് 3 എത്തില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. നീ PC-ക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് PC ഉണ്ടോന്ന്? ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇത് ചോദിച്ചില്ലയോ? ആരുടെ അത് മോളേന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്? നീ ഒന്നും കൂടി ഇടില്ല, ഒരു കൊമ്പിയും കൂടി ഇടാം. നമുക്ക് എന്നാ മൈനസിൽ നിർത്താം. Match found. ഫ്രാക്ചർ ഞാൻ സൈഫർ കളിക്കാം. Slack post സെന്റിനൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
നമുക്ക് ടീം കൊടുക്കാം സെൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഓ ഫ്രഷ്. സെന്റിനേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ടീം Match found. You don't need more. I found something better. Like seriously, while my team and I were gone, working on a top secret project for a pretty big YouTuber. I was just telling everyone how Nick was lazy and didn't finish his edit before the trip. Oh yeah. I only stayed up till 1. I can't tell you about it going past. I'll say it. We needed a secure, wicked fast way to. ഏതാ ഹെവനാ? ഹെവൻ Laptop wants some flex. That's kind of what VPN is for, right? I mean, sure, I could have set it up, but I didn't have the time and a solution I found. And this one. ഇവൻ തിരക്കടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇടുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടില്ല. 3 സെന്റിമീറ്റേഴ്സോ? സില്ല ഇങ്ങനെ ടീമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നില്ല, സിൽവർ ടു ഗോൾഡ് ഒക്കെ പോകുന്ന പ്ലേയേഴ്സ്. അത് മാത്രമേ അറിയണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റാലൊക്കെ കേട്ടോ ജെറ്റും വരും ട്രെയിനും. ഞാൻ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആയിരിക്കും. ഞാൻ ബ്രിമ്മിന്റെ ലൈനപ്പ് നോക്കണേ ഇപ്പൊ. വേറെ രണ്ടാളൊരു 15 എടുത്താൽ കളി രണ്ടാളൊരു 15 നമ്മളൊരു 10 ശരിയാ കളി ജയിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന ബ്രിമ്മ് കുഴപ്പമില്ലേനു. ഒന്ന് കറക്റ്റ് സ്മോക്ക് എല്ലായിടത്തും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. My reflection is here. Do me a favor, cariño. Kill her. Oye. Okay. Quiet. That's what man. Bro. Hello. Are you serious? Placing sentry. Oh my god. Lord, Smoke's down. Here. Guys, let's see. It's here. We come in here, but we'll see it. ഒന്നും തേങ്ങ പറയാൻ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. Spike planted. Reloading.
Launching smoke. भाई ऊपर spawn क्या कर रहा है वहाँ ऐसा? Reloading. Last player standing. One dead. Return to dust. Three down. പൊട്ടനാട്ടോ സൈഫർ പൊട്ടനാണ്. और उसको मार से वो ഇതിനെന്ത് പറയുന്നേ? next time ഏത് ലാംഗ്വേജ്? മറാഠിയോ? Come am. Let's go. I ഇംഗ്ലീഷ് got അറിയാമെന്ന് watching എനിക്ക് here. തോന്നുന്നു. Watching here. भाई सुना मुझे spawn से Quiet. no bro ആ ക്വയറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ? Jet, I want to fly like you. Jet, I want to fly like you. മലയാളമാണോ? Good work. Bye my friend. Bye. ഇക്വയറ്റ് ഡോട്ട് 2-3 ഡോട്ട് 2-3 Enemy spotted mid for you. അടിക്കോറ ഡോട്ട് 2-3 Enemy spotted mid. 70. Nice. Arena 85, base 70. Arena 85, base 70. Launching smoke. भाई मुझे ही दे दे. Target destroyed. Message sent. Spike planted. Smoke's down. ഈല പ്ലാന്റ് ഇവനുണ്ട്. മേലേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മേലേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Molly. മേലുണ്ട്. Last player standing. ഞാൻ മുകളിൽ മാത്രം നോക്കി. മനസ്സിലായി. കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. സിംഗിളാണ്. I got your back. Just, you know, from the front. കളി See your Right right here. Reloading. Turret out. Rain എന്താ കളിക്കുന്നേ? Jet, bye. Forward. No. Alarm bomb Bye. out. So you got. Are you through? Launching smoke. എന്റെ മോൻ എന്ത് സീനാടാ. ഞാൻ ഒളിച്ചു നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് പണിയാ. Spike planted. आप होगा सेट होगा देखिए. മില്ല കേറി നിരങ്ങി പോന്നാട്ടോ. Reloading. From my box. Still in sight. There. എടാ ഒരാൾക്ക് പറ്റി പിടിച്ച് പോയില്ല ഇങ്ങനെ. Cutting their vision. Rest. One enemy remaining. Long. 40. Defuse. One defuse. KJ you kill. ഓ നൈസ്. Jet. Here. मेरे हैंडल उठा ले. Oh, gun here. Oh, this is a much better trajectory. Need a drop. और Jet हैंडल दोगे तो ऑफ करो. ऑफ करेगा. അറിയില്ല ഓപ്പെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയത്. ഓപ്പാണെങ്കിൽ സീലേക്ക് പോകൂലേ? ആടാ റൈൻ ഞാൻ നക്കിക്കൊണ്ടായി. ഞാൻ 120 അടിച്ച് ചെയ്തു. Turret out. I'll show you, scary omen. അതാരേന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനും റെയിനെ പിന്നെ ആരേന്നു. Oh yeah! Monster on the Launching loose! smoke. Good work. Good work. गराज देख कीजिए. सीधी बंदे को मार के डबल देख लो. Smoke's down. Spike down. C. Enemy killed.
One enemy remaining. Spike spotted. C. Smoke's down. Spike's here. Spike here. ഈ ഗാരേജ് ഒക്കെ ഞാൻ സീൻ Here. Placing sentry. Oh shit! Move ആയില്ല. I am a mountain. Okay, Remember, nice. Brimstone. If anything happens to you, I'll take the lead. Yeah. Quiet. പൈസ എടുക്കുന്നില്ലടാ കയ്യിലില്ല. Need a drop. Turret out. Need a drop. No. Let us take the lead here. ഞാൻ തന്നെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് കൊടുത്തേ. Launching smoke. Turret out. My own. Quiet. Quiet. Wait for picks. Pick them off. Thank you. Enemy spotted. Mid. Smoke's Turret down. destroyed. Impressive. No. Impressive. Launching smoke. ചാടുന്ന പിക്ക് കൊടുക്കരുത് ഇതിനോടോ. Enemy spotted A. Spike down A. ബി പോയി എടുക്കണവനെ. എടാ One enemy remaining. അവനെ Here. എത്ര അടിച്ചിട്ട് 30 seconds left. Stim beacon down. Reloading. Spike's here. മോളി വെച്ചോ. Molly. എന്തിനു പറയാ 10 seconds ये left. कर रहा है करने देना. ब्रिम क्यों पंगे ले रहा है फालतू में? अरे है ही नहीं वहाँ पे फालतू कुछ कर रहा है. ऑफ एंगल पुश क्यों कर रहा है? My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. ഈ വെറുതെ പോയി ചാവണ്ട. പിക്ക് എടുത്ത കണ്ടില്ലേ? Yes. No. Yes. ഇതുണ്ടായിരുന്നു. Yes. Hey. Yes. Hello. Hola. Be quiet. Hola. Hola. Turret out. Hello. Good work. My ult ready. Good work. Placing alarm bot. Need help. I'm taking point. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യുന്നേ. Smoke's down. എടാ നീയോ Quiet. വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്. No. Wonderful. Thanks. ഇതന്നെയാണ് Kill my bot. ഗാരേജ്. Smoke's down. ഗാരേജ് ഉണ്ടാ. ഗാരേജ് ആരും ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഓടിച്ചിട്ട്. ഗാരേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഓടിപ്പോയി. Exactly where you are. Spike planted. അലാം ബോട്ട് ഓടിച്ചു കൂടി. Run,
Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Help! I'm saving! Can someone get this? Then I drop it. Thank you. Then I drop it. Reloading. Embarrassing. Anderson बरेगा हमारी टीम से सामने है Enemy spotted me. वॉल कर दो कुछ नहीं लो वैसे ऊपर मारी उसको वॉल के पास भी ले लेना वैसे लो क्या करें Open up the sky! एक ऊपर है ആടാ ഓനെ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലെത്തിയേ आदमी डैश Spike planted. One enemy remaining. अंदर कॉल तो लॉन्ग वाला मर गया मैं लॉन्ग ही देख रहा हूँ कोई बात नहीं भाई उनका रेंज में तुक्का मार गया बहुत अच्छा तुक्का मोस्टली उसने ब्लाइंड फायर किया मैं तो कर दिया ഓനടുത്ത് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. Need a drop. Budgeting way. नहीं കൊടുക്കണ്ട അവനെ ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാനായിട്ട് മെയിൻ കുടിക്കാം Budgeting way please. അവിടെ വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂഞ്ചി പോയിട്ടാവും ചത്ത नहीं കൊടുക്കണ്ട ആൾട്ടി Turret out. Watching here. The hunt begins. Here. No to see. Oh yeah! Monster on the loose! Launching smoke. Comes only come. अरे जैसे मुझे सामने उसका वो निकला Fire in the hole. Spike planted. मैं बहुत तेज चलाता हूँ भाई One enemy remaining. हो गया मैं बता रहा हूँ भाई अरे मर गया सब मर गया और उठा लेते मुझे देना वापस मैं आउट है ओपन है जेट को ही दे दे भाई जेट बेटर कर रहा Not the boom you hoped for. उसको भी हुआ मुझे कुछ तो नहीं समझ आया वैसे इजीली करता नहीं सब पता मेरा बन्ने टीम Not figuring out how. Just ask. Can I get this? जेट बाय उसको No. Hey, can someone get this? Gun here. Gun here. अरे भाई तुमने रेंज ले लो Yes. Let's fly. बाहर आते हैं Good work. Watching here. तूने वहाँ जाने के अपना अपड्राफ्ट पेश किया Turret out. इसे ले लेकर हुआ है Smoke's down. Enemy spotted C. आई 70 Barrier here. अच्छा लग काम पर Watching here. ये रिवाइव का कोशिश करोगे सिर्फ रिवाइव दिखाना ना प्लीज Here. Deleted. Going A. Careful. Here. 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 सॉन्ग पे देता हुआ है Spike planted. Many enemies A. one shot Launching smoke. अंडर करने के करो अंडर करने के Placing bomb grenade. Bomb grenade out. Placing ये smoke. जो कौन सा डालो ये तो स्लो डाल Last player standing. यार स्लो डाल के डेप्थ पे बैठ यार
इंस्टॉल मेरा एजेंट मार के बैठा है, ठीक है। इसके बाद तू ज्ञानवी पे ले जा रहा है, रुक जाना भाई, वहाँ स्लोअर करने का क्या भाई सेंस छोड़ बता लेते रहा हैं हूँ मेरे को। एरिया डिकेंडी भाई शॉर्ट में तो स्लो करेगा धीरे है गेट पे बैठो उसके बाद एक्सप्लेन करिए जरा मुझे, क्या सेंस थी भाई वहाँ पे स्लोअर मारने की, बोलना। यहाँ पे स्लो ऑफ देता, लेट आते, ठीक है, तू डेथ पे बैठता, वैसे ही लेट आ रहा है, तेरा टीम भी तुझे कवर देती, हो जाता। अच्छा दिख रहा है ये इवन करते गेरिंग है मैंने गेरिंग है इवन ये मॉडल लेनो എടാ ഞാനില്ലേ ഞാൻ കേറി പോയതല്ല ഇവനും കേറി പോയി ഞാൻ അവന്റെ ബാക്കിൽ Oh yeah! Monster on the loose! Launching smoke! See. They will cower. Spike planted. One enemy remaining. ഒരാൾ ഡിഫേ सीज नहीं ഇല്ല നീ ഫുള്ള് ടിപ്പ് ഇന്റെ അടുത്തില്ല थैंक यू അല്ല ഓ കൊന്നോട്ടെ Defuse the spike. Defuse the spike. Reyna, I can see why you don't want any of my tech. You're scary enough without it. Can someone get this? Thank you. Be quiet. देना भाई, तू असॉल्ट ही चलाना जब अच्छी कर रहा है। भाई मैं गुस्सा दिला देता मैंने भाई ऐसे बंदा भाई मैं ये आ सकते हैं मेरे ख्याल से सी ब्रिम सी पे नहीं है ना, एक बार वापस पिक दो जंपिंग देते हैं ഈ പട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും एक दे देना भाई हां यही है Here, enemy spotted mid. Embarrassing. Spike planted. देखो Smoke's down. Turret's destroyed. In beacon here. Reloaded. Here. Oh shit. ഒരാൾ ഡിപ്പ് ഓനാ സ്മോക്കിലുണ്ടാവേ स्टिकर Enemy spotted. One enemy remaining. Don't deserve my वापस से इसका emotions. कहां गया भाई ये चार बंदे Last round before the switch. ഒക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ We lose it anyway. പൈസ ഉണ്ടാവും അടുത്തെങ്കിലോ എക്സ്ട്രാ Need equipment. ये शॉट ही था Need equipment. വില്ല सुबह दे दे किल जॉय വില്ല നിന്നോട് Need equipment. किल जॉय Thanks. ये जेट को सेज को भाई Nice. I have extra money if anyone needs. ഓ എനിക്ക് കളിട്ടുണ്ട് सेज भाई दो कि मैं हार्ट पिक लूं चलो Smoke's down. मैं दूर बहुत हां वो पहले ओके चलो सिया नहीं Train harder. Good attempt. Reloading. बाकी सब सही One enemy remaining. Open up the sky. Long. नहीं सी पे है Crush them. Bomb grenade out. Bomb grenade out. Molly. Switching sides. അവനപ്പ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ എടുത്തിടുമ്പോഴത്തേക്ക് Hello. Enemies are near. Wonderful. Thanks. Out of charges. We rush. भाई डिनर डे पूरा भाई The defense could be better.
Enemy down. Reloading. हील कर ले गराज Enemy कहाँ से मारा Reloading. Now we're cooking. बी वाले को मारो क्या है ओमेन है भी ठीक है माफ करना किस तरफ अरे नहीं അവൻ സ്പൈക്കിട്ട് വീലാണ് ഓമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓമൻ നമ്മള് തന്നെ തള്ളി വരും सीधा से नहीं ये अच्छा है मैं Stim beacon here. Last Carrier player spotted. standing. Spike down B. എടാ 120 കൊണ്ടടാ എനിക്ക് എന്നിട്ടും ചത്തില്ല ഞാൻ പേടിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാനോ ഞാൻ സ്മോക്ക് ഇത് ഈ സ്പൈക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് Be quiet. Be quiet. അതിന്റെ അടുത്താണ് കണ്ണുള്ളത് Be quiet. Be quiet. We go. ആ ഒരു കുഴപ്പം വേണ്ട Be quiet. Placing sentry. Enemy spotted A. Reloading. Launching smoke. എടുത്താ കേറും Adios. Enemy spotted A. There. ब्रेल जितना ब्रेल Enemy कोई भी तो spotted कुछ नहीं है दर्शक അപ്പുറം പോ ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട് ആണ്ട് പോലെ പറ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ നോക്കിയതോ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് Launching smoke. अरे One enemy remaining. ഓടിയോ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഓടി कीड़ा के पास जा सकते हो सीज कीड़ा प्लान में गया तो सीज नहीं आ रहा गोल्ड वाले तो रुके എടാ പൊട്ട സെയിജേ ये सॉन्ग डाल के भाग गया सीज इसको बात नहीं मिल देती ये जब Last player standing. ഇവനെന്ത് ഭ്രാന്തോ 30 seconds left. Coming back. Placing swarm grenade. അടയുള്ള ബീന്ന് അവൻ അടിച്ചേ ആ ഇവിടെ വിളിച്ചോ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു തന്നോ ഇങ്ങനെ വന്നടിക്കുവോ ആദ്യം അവര് വിളിച്ചോ ആ ഇവിടെ Swarm grenade out. വേണ്ട വിളിക്ക് ഇപ്പൊ അടിക്കണ്ട പിന്നെ വിളിക്കില്ല ഇല്ല നീ എന്തിനാണ് ആ സോങ്ങിന്റെ ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആ സേജ് നൂബിടെ കേറി ചെന്നിട്ടാണ് ഒരാവശ്യം ചെയ്യാനാണ് I can't be away for long. Let's end this quickly. എടാ ഞാൻ ടറച്ചാതെ എടുത്തേക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലടിക്കണം Reloading. ടറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞെ എവിടെയെന്ന് അറിയാലോ ഞാൻ വരുന്നോടത്ത് അടിച്ചാലേ Launching smoke. Enemy spotted C. Placing sentry. Turrets destroyed. Smoke's down. जेट आना वहां Stay down. Cutting their vision. Stim beacon down. Cutting their vision. Reloading. One enemy remaining. garage Last enemy is nice out. കൊടുക്കാനോടെ Healing you. Woo! We got this. എടേ സ്പൈക്ക് ആടേ Need a drop. There. this by this check Thanks.
भाई तू ना हंसता क्यों है? नाश्ता भी भाई मैंने As जिन्हें one. इन्होंने भाई मेरे चैनल की बनती है मेरे कितना वो नहीं क्या भाई जीवन ने तू हर लाइन बोल के मैं देख रहा हूँ हंस देता है यार एक बार। Blocking sight. खुशी है ना भाई मेरी जिंदगी बन लिया भाई मुझे Turret out. मैंने मंडे ना Smoke's down. Night night. Reloading. Stim beacon here. मारो प्लान ही हो ഇല്ല ഞാൻ नाइस शॉट स्पीच Omen killed. फ्रेम देखिए भाई वो लेसन बंदा Reloading. लगन सेफ Careful. अच्छा मत आप Gun here. Launching smoke. बफ लग रहा हूं देखो One enemy remaining. My ult's ready. वैंडल है। निकाल तो पाएगा नहीं नो भी है जाओ घुस जाओ उसके अंदर सबरीना डिफ्लेक्ट वो अरे वो सेव करेंगे। Last one down. कर ले और जल्दी सेव करके हो गया वो को निकाल सकता है साला वो इतना चाहते बैठा है They're just batteries. जेटी देना प्लीज ये ब्रो सेव किल ना करो। रिवाइव मिलता है इससे मिलता है। नो नहीं भाई मैंने किया है मैं सेव लेके तो बाय दे दे तो बाय दे मुझको कर चल जा तू भी क्या कर लेगा Keep up. बाय क्यों Reloading. Out. तो देखो ना बाकी अरे जाना तुम भाई Launching smoke. Stand down. Reloading. Stim beacon down. Enemy spotted C. I know exactly where you are. ഫുള്ള് One enemy remaining. My ultimate is ready. ഗാരേജ് Initiated. 80 Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Last player अरे standing. भाई Placing swarm grenade. Placing alarm bot. अरे वो गराज से इधर गया गराज से मार Area सॉन्ग is जा clear. सॉन्ग तेरे पीछे जा रहा होगा पीछे जा भाई हैशटैग पे क्यों खेल रहा है तू Swarm turret is destroyed. मत ले चल भी भाई एक स्वैम्प और है फॉर्म नहीं है ना फॉर्म नहीं है कर फॉर्म रहा है लंबोट की रेंज में जाना എന്താ സംഭവിച്ചത് അവനെന്താ ലിക്വിഡാത്ത റൈറ്റ് ഓക്കെ मन को 80 का असिस्ट पड़ा हुआ तुम बात ही Remember to talk to each other out there. If we communicate, we win. Need a drop. ബോംബ് ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിച്ചെന്നേരം भाई दिन के लिए ट्रिगर भाई എനിക്ക് ഓടിനൊന്നും പൈ കൊടുക്കല്ല മോനെ No. Going C. നോ भाई तेरी गर्लफ्रेंड है ना हां भाई Lesson learned. पूरी है क्या इसमें भाई किल निकाल Plant the spike. Smoke's down. Here. The hunt begins. अरे पीछे बैठा हुआ है मैं ब्लाइंड देखी क्यों नहीं किया Smoke's down. अरे ब्लाइंड देख किया Reloading. Plant the spike. Oh yeah! भाई जेट में Monster अरे on the जेट में loose. लेफ्ट देखा था भाई बहुत अच्छा समझ गया भाई You fought well. जेट मूव है क्या भाई Last player standing. Turrets destroyed. ഹാർഡ് ക്യാമ്പിംഗ് ആവില്ല പോയി भाई यार वो टाइम देखे एक तो जेट ने तो पता है जेट ने ये बना एंगल चेक कैसे जेट ने बंदा बैठा Alarm और bot out. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. ലെവലിൽ വരും भाई जेट ने एंगल चेक किया Oh! टीम है ना जेट
क्या? अरे भाई चिल कर रहा भाई, क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या बोल रहा है भाई। दे अपने पास चिट्टे तेरी पत्ती में हिकी भाई दियो यार, ये नाइस साउंड करो ना भाई पैसे है तेरे पे। 20-ലാണ് ഓന് ഈ സൗണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തു. अब नहीं है ना? अब मैं नहीं देने वाला भाई। भाई तू ओपन करना भाई। ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഓനോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയടേ. जेट कार्ड भाई, जेट बहुत सुंदर है। तूने एक तो ये ऑप्शन ये दोनों करके बंदे में हुए थे है ना, तो पता था कि कोई को समझ तूने पता नहीं क्या किया। आ जाओ साथ में। Enemy spotted. A. Plant the spike. Here. Spike's down. Careful. आ यार Thanks are buried. One enemy remaining. 40 मेरी बुलेट खत्म। Swarm grenade out. वही है क्वीन में കാരണം നീലാണല്ലേ ഇവിടെ സീല് സൈറ്റില് Turret down. That's 5. That's bingo. Match point. A drop. Let's end this. സൈറ്റിലുള്ള ഞാൻ കണ്ടിട്ടാ, ഞാൻ അൾട്രലോണ്ട് ഇഞ്ച സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. भाई देना पीछे। Need a drop. Thank you. കയ്യൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, അവന്മാരുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു 500 കൈ കൊടുക്കണ്ട, മാറിയാണ്. Need a drop. കളി തെറ്റാ, നമുക്ക് അടുത്ത കളി ചോദിക്കാൻ. Safety's off. On my way. Here. Psycho buried. Gun here. Here. Opponent for you. Oh. I'll fight you down. ആ മണ്ടനാണ് Spike down. C. ये एंट्री हो गई। स्पाइक लेके जाओ, रे स्पाइक लेके जाओ। सीजर को ही दे। Stick up the spike. Fall back. Fall back. दोनों पे One enemy remaining. പൈസ अरे बोल ഈ സീരിയലിന് ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻ अरे मादा चो दे दी सच में। Here. इधर हम बूस्ट कर के सकते हैं। യൂണസ് മക്കളുടെ നിൽക്കും യൂണസ് Spike planted. पैसे भी सकते हैं। Launching smoke. पूरे मल्टी के डिफ्यूज बोल दो अल्ट Open up the sky. Attackers win. ഓനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. Last player standing. ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോണ്ട് കളിക്കുന്നത്. ഇനി അഴിച്ചിട്ടൊക്കെയല്ലേ ഒരു കുറ്റൊക്കെ പോയി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ടി വി അടിച്ച എങ്ങോട്ടേക്കാണ് തൊട്ടടുത്തോട്ടേക്ക്, അതായത് അഴിച്ചിട്ടുള്ള ടി വി അടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഗോൾഡടാ വന്നത് ഇല്ല. വെറുതെ അല്ല. ഗോൾഡ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ ഗെക്കോ ഗോൾഡ് ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ സീച്ച് ഗോൾഡാണ്. അറിയില്ല, മണ്ടനാണ്. അതിന് തൊട്ടടുത്തൊന്നും ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് കളിയില്ലേ, ലാസ്റ്റ് കളി ഒക്കെ അവിടെ വന്നല്ലേ അല്ല ഓന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലടാ, ഓൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സൗണ്ട് കേട്ടില്ല, അവൻ പടവള സംസാരിച്ച് കേൾക്കാത്ത. എന്തേനാ ഒന്നും കൂടി ഇടണോ? നമ്മള് തോൽവിയിൽ നിർത്താന്നാ പറഞ്ഞേ. ഇപ്പത്രേ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ കൊറേ തോൽക്കാൻ നോക്കി വെച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്നല്ലേ ഒന്നും കൂടി ഇടുന്നാല് കളി വിജയിച്ചു. ഇതിപ്പോ ഇഞ്ച് നോക്കട്ടെ, ഇഞ്ച് എത്ര? അതാണ് സിൽവർ അല്ലേ?
എന്നെ നോക്കട്ടെ, എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? 16, 19 എന്ത്? ഇവിടെ ഞാൻ അൺലോക്ക് ആകാതെ ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ ഉണ്ടോ? ആടാ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊന്നും. ഹാർബറിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പ്രിന്റിന്റെ ശരിക്കിനെ ബൈൻഡോ ഈ കോമ്പി ഇട്ട് ആടാ അമ്മ റീവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുന്ന് ഒന്നും അറിയില്ലേ. ഏതാ കളിക്കണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഏജന്റ്. ബൈൻഡിലൊക്കെ മോനെ ആർക്കൊരു പിടുത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കയ്യോ പോട്ടെ, ഒരു പിടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയ്യോ എടുക്കണം. മൂന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റർ സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Let's go one more initiator. ഒരു ഇനിഷ്യേറ്ററും കൂടി. അത്ര ഉള്ളൂ, തോൽക്കാനായിട്ടുള്ള കളിയാണ്. അവന് ബ്രീച്ച് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ബ്രീച്ച് എടുക്കണേ Breach. Cheating है bro, भाई cheating है यार. എന്നെല്ലാവരും സ്മോക്ക് എടുത്ത. എടാ ഇത് ഇതടാ മറ്റൊരു സ്കിപ്പാ. ഈ കളിയൊക്കെ ജയിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്രയും ത്രോ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കളി ജയിച്ചാലേ കുറവാണ്. തോൽക്കാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് 3 ഡുവലിസ്റ്റ്. അവൾക്ക് ഹീലില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഹീലുണ്ട്. എന്തേ ഒരു കിളി വന്നുകാണ്ട് വേറെ ചെറിയ കിളിക്കുട്ടിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതെന്താ വേറെ കിളീന്റെ കുട്ടീനെ. എടാ റേസിന്റെ ബാനർ വെക്കുന്നേ, റേസിന്റെ ബാനർ വന്നിട്ടില്ല. എന്താണ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറില് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി. കണ്ണട വെച്ചിട്ടാ? കണ്ണട വെച്ചിട്ടൊന്നല്ല, ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി, ഒരു സോൾജറിന്റെ സ്റ്റാലിന്റെ ആറ്റം യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. If no one objects, I'll go nix these targets. Company's welcome. എടാ ഇവൻ എന്റെ കയ്യിൽ കഥ വലിയ കത്തിയൊക്കെ. തന്നെ മറ്റേ കണ്ണിട്. Who needs a weapon? എടാ അവൻ ചാവാൻ നിൽക്കട്ടെ. അവന്റെ
Smoke's down. Last player standing. Spike down B. Flank it. Oh, ഓൻ ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ. Come on, Raze, you cheeky bugger. നിങ്ങളെന്താ പറ്റിയേ? എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന്. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഓരോരുത്തരോരോരുത്തർ പോയി ചത്തിട്ട്. ഞാൻ പറയാൻ എന്റെ റിവ്യൂലാരും വീണിട്ടില്ല. അതാണ്. I will save. Can I get a drop? No. Need a drop. Marked one. Catch this. Shutting them down. ഞാൻ അങ്ങനെ പോവുക പോകരുത് ഞാൻ പോയി നേരം നീ അയ്യാ ഇവിടെ 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 I'll find you. Enemy. Down. One enemy remaining. മറ്റേ ഉക്ക 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 Take hold. ഇല്ല നീ ഹോൾഡാക്കേ വിട്ടോ. Last player standing. Oh, nice. Sweet dreams, asshole. There's the toe hold. Now just dig in and climb up. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കറിയാം. എടുത്തോണ്ടോടെ ഈ സ്പൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്നാ സ്റ്റിങ്ങർ വെച്ച് നിക്കാൻ കടിച്ചു. ഞാന് ഭൂലോകം നോക്കി പിടിക്കും. Where are you? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാം മോളെ. Marked one. Reloading. Flag it. You'll catch that. Reloading. തൊട്ട് താഴെട്ട്. Buried. ഓ പിന്നെ നൈസായിട്ട് ബീൽ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ബി ക്ലിയറാ ബി ക്ലിയറാ അമ്മതല്ല ഒരു ടീ പേടിച്ച് ആരെ വന്ന് ഞാൻ മൂഞ്ഞു. Shadows traveling. Die. ഓ ഇവന്റെ നൈഫ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Last player standing. ഷിറ്റ് അവൻ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പുള്ളി കയറി വന്നേ. അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുമോ? എന്നെ ജെറ്റ് താഴെ അടിച്ചടാ. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷോടാ ഷോ 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 I feel something over there. Can't place it. Like us, but ഞാൻ എന്നെ ഷോട്ടി വെച്ചോടെ പറഞ്ഞ ആ സങ്കടം അങ്ങ് തീരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ റിവ്യൂല് മറ്റോ ഫീനിക്സിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെയാ വന്നേ തോന്നറ. Joke's over. You're dead. ചോളിച്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 ചോ
Flash. My ult's ready. Flashbang. My ult's ready. You should run. Suppressing. One suppressed. അമ്പതടാ ഫീനിക്സ്. One here, one side, back side. Spike down B. Have the spike. 30 seconds left. Last player standing. Spike down B. 3 killed. One enemy remaining. Event ഇട്ടാണ് 10 seconds left. Spike planted. Hey. Nice. Omen, that gave me the chills, Avi. The good kind. ഫേസ് കളിക്കുന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതല്ലടാ ഇവന് ഓമൻ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാതൊക്കെയാ സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയ അങ്ങനെ ആക്കിയ താഴ്ത്തിട്ടിന്നാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേന്ന്. Get out of my way! Shutting them down. No one walks away. Enemy spotted B. I'll find you. Grenade out. ഇല്ല മിസ്സടാ. We'll catch them. My ult is ready. One enemy remaining. Let's get him. Slow. Where are you? Back man. Down. അയ്യോ Keep fighting. Rest is overrated. എന്റെ കണ്ണിന്റെ സ്കിന്ന് വളർന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അതാര ഇങ്ങനെ വൺ ഹെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. No. Caution here. പ്രൈസ് എല്ലാം Let's make some chaos. Gone, buddy. Suppressing. Grenade! One suppressed. ഇപ്പഴത്തുണ്ടാവില്ല. I can do this all day. ഇവിടെ Flash. Enemy spotted A. ഓ 124. Found one. There. One enemy remaining. Reloading. Nice. അതേതാ ഗണ്ണ്? ഫാൻറ്റാണോ വാൻഡലാണോ? Charges check. Break. Nowhere in sight. അത് വാൻഡിൽ മറ്റേ വല്ല ഫാൻ്റെ ആയിരുന്നു. Reloading.
കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ വാൻഡൽ ഇല്ല, വാൻഡലല്ല ഫാൻഡേ കണ്ടെത്തണോ? എനിക്കൊരു അൾട്ടുണ്ട്, ഈ അൾട്ടൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു. You want to play? Let's play. One suppressed. Reloading. Grenade. Flashbang. Watching. Nice. Edike. 120 Phoenix. That's 3. One backstab. One enemy remaining. Nice. Bring them down. Take hold. Enemy A. backstab. Find you. Marked 1. Bring them down. Last player എടാ standing. ഹോൾഡ് ഇല്ല. Easy. Sure. Time. എടാ ടൈമിന് കളിച്ചാൽ മതി. Clutch. പക്ഷെ മറ്റും കയറി ചെന്നിട്ടടാ എന്നിട്ട് കയ്യൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ മതി. Try open their mind. Find the weakness. അതൊന്നല്ലടാ നെക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പാടിയതാണ്. ഞാനേ ക്രൗച്ച് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഫീനിക്സ് മുകളിലേക്ക് പോയി. 120 2 120 അസിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് എന്താക്കാൻ. നീ സ്പൈക്ക് എടുക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഇനി ഓലപ്പം പോയിക്കാം, ഞാൻ ഇവിടെ ഫേക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Shutting them down. Enemy spotted A. Down with. Throwing charge. Flashbang. ഓ ഷിറ്റ്, ആൾക്കാര് കാണണ്ട. Bring them down. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. Where are you? Some. Hookah. One enemy remaining. Let's get there. City. Building ni javel hai. I'll sky you no hill. Seek them out. Bring them down. Avali. Yes, perfect. ഞാൻ നല്ല അടിച്ചീനടാ. I will take back what is mine. ആരെയും കാണുന്നില്ല എല്ലോടൊന്നും അടി വരുന്നു. നിന്നോട് ഇല്ല. എന്നോട് അല്ല, നീടെ ഡ്രോപ്പ് നിന്നോടാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ചേംബർ ഞാൻ അറിയില്ല. ആ ചേംബറിന് ഞാൻ അലമ്പായിട്ട് ചത്തിയാടാണ്. Just like 120. Flash. Enemy spotted A. Spike carriers down. എടാ Spike down A. I got the spike. Out. ബാക്കില്. Last player standing. Take it. സീനടാ. എനിക്ക് പാലെന്താണ് കളി മൊത്തം കയ്യിൽ. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. ഞാൻ അൾട്ടിട്ട് കയറാം. ഓ ശരിയാണല്ലോ. നാരെ 3 കില്ല് 8 എടുത്തു. എന്ത് ചിട്ട് ഈ ചനച്ച നിനക്ക് വരെ മനസ്സിലായി.
നമ്മളെ ഹോമം കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട്. Blocks away. Shutting them down. Grenade out. Flashbang. Bring them down. Joke's over. You're dead. അൾട്ടിട്ടടാ എന്റെ അൾട്ട് കയ്യിലും ഓനുണ്ടല്ലോ ഒരുമിച്ച്. Healing over here. Reloading. ഓ സ്കൈ വെച്ചാൽ അടിയടാ. ബേക്ക് കൂടി വരുവോ? റൈറ്റ് ബേക്ക് നോക്ക്. ഇല്ല സപ്പോർട്ട് നേരെ മുമ്പിൽ സപ്പോർട്ടടാ. ലെഫ്റ്റ് I'll find you. Bring them down. They're blind with fear. ഓനെടി പോയെ. One enemy remaining. നൈസ്. ഓമൻ വേറെ ലെവല് കളിയാ. ഓമൻ വേറെ ലെവല് കളിയാ. I will fulfill my purpose. Help a girl out, would you? Yes, Sky gave me Vandal. Need a drop. Bot like asking for Vandal, dude. Get some fucking kills, duelist. We play t-shirt, not a duelist. No fight. No finish. Fuck you, I can't plant. Knife deployed. Grenade! Mark one. Reloading. Bring them down, squad. Satchel out. Reloading. Enemy spotted A. Reloading. Flashbang. Enemy spotted A. Enemy spotted A. We'll catch them. Enemy spotted A. Enemy spotted A. That spike carrier is down. Oh, spike down A. അതാണ് നിങ്ങളെന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. Reloading. Spike dropped. കൈ എന്നെ കൊല്ലും ഇപ്പൊ. One enemy remaining. Shutting them down. One suppressed. Last round in the half. Don't save anything. Last chance to use our stuff. Can I get a drop? Thanks. തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാ. Gone here. Stand by to get some. Get out of my way! Shutting them down. The hunt begins. I have the spike. Shadows traveling. That's grounded. Throwing charge. Reloading. Flash. Flash. Flashbang. One enemy remaining. Grenade എറിയുന്ന പോലെ ഫ്ലാഷ് ബാങ്ക് എറിഞ്ഞിട്ടാ ഞാന്. Reloading. Blinding.
ഓ തീർന്നേ. വേണ്ട വേണ്ട, ഇപ്പൊ അടിക്കണ്ട. Mark one. Bring them down. I'll find you. Take hold. ഇനി ഉണ്ടായിക്കോട്ടോ. Oh, nice. Here comes the party. Switching sides. I could activate training mode if that's more their skill level. No. They don't have any smokes. Silence. So Yes. They can't get an inch. Suppress Mark it. two. Mahawk out. Two suppressed. Flag it. Enemy spotted B. They're blind with fear. too short, 3 long. 3 long. അയ്യോ അപ്പുറത്തെ എടാ ഞങ്ങൾ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലല്ല നിന്നത്, എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കത്ത്. Last player standing. ആ എൻട്രിയിലാണ്. പിന്നെ ഉക്ക പറയാൻ വന്നത്. നായിക്ക് നല്ല ഭാഗ്യാണ് Use your weapon. Or use a gun. Whichever. അല്ല സ്പ്രെഡിലടാ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. Satchel out. ഇനി ഇവിടെ എറിയുന്നാണോ? Kill all your opponents. അല്ല ഞാൻ അപ്പുറം അറിയാം നീ ഇവിടെ വെച്ചാ Not deployed. Enemy spotted A. Spike down A. എന്താടാ അടിയൊന്നും ശരിയാന്നില്ല. Last player standing. Oh, EP4. EP4. Oh. Do something, Shade and Geo. Do something. You say something? Sorry, ear's still ringing. Silence. നമ്മളോടാണോ? നമ്മളോടല്ല എന്നോടാണോ? നിന്നോടല്ലേ എയ്ഡ് നല്ല പേടാൻ കയ്യോ go A. We'll handle B. പറഞ്ഞോണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം. Shutting them down. There. Need help. Enemy A. Need help. Grenade! Hey, dude! Bro. Spike planted. Last player standing.
slain. ഒരു കളി സേവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അല്ലാതെ നല്ല കണ്ണു വാങ്ങിയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റണ്ണാൻ കണ്ണിങ്ങാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കണ്ടു കൊടുത്തി I'm gonna save this time. I'm saving. I will be your nightmare. Catch. Get out of my way! Here. Shutting them down. Spike planted. സേവിങ് റൗണ്ടാണ്. Bomb buddy out. Last player standing. Flawless. They think they know pain. They can't begin to comprehend it. Kill this lobby. കൂടെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഊപ്പ് ചെയ്യുന്ന നായ. ഞാൻ ബാക്ക് കളിക്കാൻ. Knife deployed. എന്താ അടിക്കടാ? ഒരു അറ്റാക്കിങ് വേറെ ലെവല്. Enemy spotted B. Spike planted. Enemy spotted. Last player standing. ഇല്ലേ നമ്മള് നോക്കാനുള്ള കളി തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പൈസയും പോയി. ഞാൻ ഈ സൈറ്റ് നോക്കാം. Hey, fade. Come with me. I wanna ult. First you reveal and then you cuss. I'm on ult. Okay. Suppressing. Here goes the party! Enemy down. Spike down A. Flash. Okay, I can heal him. Spike's here. Rena 99. Repairing. Flash. There. Hold it. Look at the third point. It's here. Spike's here. Suppressing. Two suppressed. Grenade out. Where are you? One enemy remaining. ഞാൻ മറ്റേ സാധനം എടുക്കുന്നതിനുമില്ല. ഞാൻ മറ്റേ സാധനം എടുക്കുന്നതിനും. Hey Sky, give me access. Ask why. Help a girl out, Witcher. Ask why, bro. Help a girl out, would you? It's last time, Joke's over. You're dead. കേറി വന്നടാ. ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്.
Nightmare, take them! Spike planted. Large one. Nice, nice. Colorful kill. Oh, പൊളിയടാ. Grenade! The hunt begins. Cover going out. One enemy remaining. Push your buttons. Day. ഇത് നടക്കുന്നതാ. See. My origin is My stuff fucking has not unlucky. functioned yet. Can we celebrate Don't use that? it. Rexis is powered me. ഞാൻ അൾട്ടിട്ടിട്ട് വെറുപ്പിച്ച് എടുത്തരാം. ആർക്ക് അൾട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അൾട്ടും കൊണ്ട് ഓടുന്നു. എനിക്കണക്ക് പോയി ഓടിക്കുക എല്ലാവരും കൂടി. ഈസി വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പറ. അടുത്താണ് നിർത്തുന്ന പറ ഈസിനോട്. Shutting them down. Flashbang. Multiple enemies B. Multiple enemies B. Blast away. Grenade. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉണ്ടെടാ. ഞാൻ ക്രോളർ ഇട്ടെന്നില്ല. റോളർ എത്തിയില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക്. ക്രോളർ എനിക്ക് കൊണ്ടിട്ട. They want to dance? ഓ രണ്ടും പൊട്ടിച്ചാണ്. ഞാൻ ഓ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Rexis, buddy. Sky, Rexis, Sky, Vandal. Where are they? ഞാൻ റിവ്യൂല് ഇപ്പൊ ഇടണ്ടേ. ഞാൻ അത് എന്റെ റിവ്യൂല് ഇടാം. ആ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Flashbang. Is very low. KG. ഫീനിക്സിനെ ആരാ കൊന്നേ? ഇറങ്ങിയാണ് കൊന്നേ ഫീനിക്സിനെ. I don't have any heals. Got one. Enemy spotted B. There. ഒരുമിച്ച് പോയല്ലേ. Here. This maybe is TP. Wait for TP. Okay, TP sir. Spike down B. 30 seconds left. One enemy remaining. Well, let's get here. Go. Chill. Don't push. Suppressing. One suppressed. Ouch! Why? Last player standing. 10 seconds left. മെണ്ടനാണോ അവൻ സ്പൈക്ക് എടുത്ത് പോകൂലേ? ഡോറ് തുറന്നു. ഞാൻ Dreams വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെടാ. are a funny thing. One little twist. And it falls down. Can I get a drop? മറ്റേ ഡോറ് ഞാൻ ടിപിന്റെ ഡോറ് ഞാനത് കത്തി എറിഞ്ഞു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ സൈഡിൽ വിളിക്കുന്ന ടിപിന്റെ ഡോർ അടഞ്ഞിട്ടേനുള്ള നായി വന്നിട്ട് തുറന്നടോ. Come on, let's go! Satchel out. Okay. Help me out. Blinded. There. Watching this spot. Little house. Enemy spotted A.
One down. My ult's ready. Carry you home. Seek some outs. ഞാൻ എത്തണ്ടേ Go B, go B, go B. One go B. The other one with Phoenix. One enemy remaining. Spike planted. Walk, KO, walk. Flashbang. Here goes the party. Last player standing. Suppressing. One suppressed. എന്റെ മോനെ ചെങ്ങായി എപ്പോഴടക്കിയ Everyone's motor functions okay? I know humans get tired. ഇനി സൗണ്ട് കേട്ടോ Just don't push, it's not that hard. മോനെ അൾട്ടിട്ടുക മറ്റേ ചെങ്ങായി എല്ലാവർക്കും അൾട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അടുത്ത് അൾട്ടുണ്ട് Let's start this party. നമുക്ക് സീന Shutting them down. One suppressed. Time to hunt. Grenade out. ഫ്രാഗ്മെന്റ് പെടന്നില്ലേ നമ്മൾ അൾട്ടിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു കേറ്റിന്റെ Satchel out. വിട്ട നീ വരല്ല നീ അവിടെ നിന്നോ വീട് നിന്നോ അവിടേക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാ Suppressing. Multiple enemies B. Don't peek off, just hide from wall. He went back, he's coming to you, KO maybe? Yeah, stay B. 30 seconds left. Caution. Resist. One is holes and one is main. Get out of my way! Planting. 10 seconds left. Spike planted. ഓ എന്റെ തലക്കാവല്ലേ ഇല്ല നോക്കിയേ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് You want to play? Let's play. Left deployed. Smoke here. Where are you? വില്ല നീ ആ പേട് One കണ്ടിട്ടില്ല enemy remaining. ഓക്കെ നൈസ് Nice one. Pick off. There. Push no button. Save the day. It's a Singapore server, buddy. Mumbai. Match point. They're fighting to the end. Typical Jump in here. and pointless. വില്ല നിന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടോ ഓ I am trapped. നിനക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പ് കേട്ടിട്ട് Purple girl out. എടുത്ത് ഓപ്പൺ ഓന് കൊടുക്കും സ്കൈ കൊടുക്കും I am everywhere. Shutting them down. Joke's over. You're dead. ആണേ ഫീനിക്സ് അധികം ഏല വരാം You should run. Spike planted. Enemy spotted A. Silence. There. Enemy spotted A. There. Look at that. ഓ ഷിറ്റ് ഞാൻ ഒച്ചപ്പാടാക്കി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു
One enemy remaining. Top guy, 30 HP. Bath. Rambo പിടിക്കടാ. I'll find you. Go. Last player standing. അടി. Come on, Nice. please. Yeah, save the Bro, gun. try, Save the bro. gun. Fuck. Fucking idiot. In the last round, you fuck piece of shit. Fade. Useless duelist. Switching sides. Overtime. I'm no doctor, but I can patch. Sky, give me access. Give me Vandal. Hey, Sky. Can you say to Sky, give me Vandal, please. Can I get a drop? Suppress it. Map restore ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Where are you? കയ്യിന് ഇവിടെ അവിടെ കയറി ചെല്ലേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. Careful here. ഓടിനോ? You want a piece of this? Flashbang. Knife deployed. 2 suppressed. Last player standing. ഓടിനെടുക്ക്. Switching sides. Match point. Catch your breath. Not that I need to, of course. Anyone have a Odin skin? ഓന്റെ തേങ്ങ. Shutting them down. Pitching scan. Oh. Isn't it B, dude? Here, where are you going? Cover going out. Shadows traveling. Here. അറോ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ അവിടെ വണ്ടിന്റെ അവിടെ ബാങ്ക് ഇടാൻ പറ്റും. സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല മറ്റേ ഞാൻ ഫോൺ Yo might be coming to you. ഇവിടെ വന്ന്. One suppressed. Spike planted. Where are you? What the fuck is that? You should run. Goodbye. അവസാനം പൊട്ടിക്കില്ല. എന്താ 38. Last player standing. GG. തോറ്റന്നെ പറഞ്ഞാ Attackers win. You fucking noob. Fuck you, Riz. റേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് റേസിന് എത്ര വിളിച്ചിന്? അവനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസ്. നോക്കടാ ഇല്ല നമുക്ക് നിർത്താം. തോൽവിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിർത്താം. ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കാനേ. ഉമ്മരെ ഏതാ റാങ്ക്